Good evening, everybody, and this is lesson 28. Welcome. I will start the lesson today with a speaking activity, and as I told you guys in the previous lesson, we'll have you guys had a speaking activity as your homework, right? So now I will send you into different breakout rooms, um, and I will, yes, when you are in different breakout rooms, answer IELTS speaking part 3 questions. This is a chance for you to practice speaking with your classmates, and I will invite some of you to go back to the main screen because I would love to interview you and see how hardworking you were at home. I will resend. So I have just sent you guys a link that we worked on in the previous lesson. Please get it in the chat box. And when you open the link, you will see something like this. You will see this on the first page. It's not something new. On the first page, you will see different steps in developing a logical and an effective answer in IELTS Speaking Part 3. And when you scroll down, yes, you will see the table of vocabulary and ideas. And this was something that you guys discussed in the last lesson. And now we have 8 questions. 8 questions. I will send you into different breakout rooms, and you can ask your partner any question that you want. So for example, you can choose to ask a question about happiness. What causes people to feel happy? Or you can choose to ask a question about fame. What kinds of people are famous in your country? And I will and while you guys, okay, I'm sorry, I will be back in about 5 seconds. I'm very sorry. Okay. Um, and I will, yes, and I will invite some of you to go back to the main screen to check whether or not you practiced speaking at home. Okay, everybody, let's get the link in the chat box. A quick check before I send you guys into different breakout rooms. Now, can you please unmute yourself? Yes, I'm here. Hi, I have just sent you a link. And how many questions do you need to answer? 8. Exactly, 8 questions. Do you need to go top down, or can you choose a question randomly? We can choose randomly. Yes, everybody, let's choose a question randomly because it will require your friend to react quickly to the question. And yes, also you will have the chance to ask your friends about a variety of topics. And Ngọc, if I sent you an invitation to go back, Ngọc and everybody, if you receive my invitation to go back to the main screen, please accept it because in some other classes, people keep ignoring my invitation. Okay, thank you. Let's get the link in the chat box, please. Let's practice speaking with your friends. I will spend about 10 minutes on this activity. Okay, you can't talk today. Okay, so I see that a member in our class can't talk today. Maybe there's something wrong with her mic, or maybe it's very noisy where she is. Thu Thủy, she can't talk today, but I will still send her into a breakout room with some partners because it's still very beneficial for her to listen to you guys' answers. All right, accept my invitation, please. I will send you into 6 breakout rooms, and I will try to send only 2 or 3 students into a room, fewer members, so that you guys will have more chances to speak. Okay, everybody, let's get the link in the chat box first, and before you accept my invitation. Hello, everybody, welcome back. And
I hope that you enjoyed your discussion with your friends. Everybody, in from now on, I will always build a lot of ideas for you guys. You will have a lot of ideas and a lot of vocabulary, and your task is to take the ideas and the vocabulary home and practice speaking at home. You can practice speaking with a partner or without a partner. That is totally okay. And I would recommend you guys to spend about 30 minutes every day practicing speaking. Fluency, if you want to improve your fluency, let's think about working out at the gym. If you want to build muscle, there's no way that you just sit there and watch people doing exercise. In this case, you will not improve your fluency just by listening to me or listening to your friends, right? You really have to practice speaking with the ideas that we have built. Thank you very much. And please remember that when I ask you to practice speaking at home, it doesn't mean that you only focus on the questions that you discuss in class. No, you also need to look at the questions that your friends discuss in class too. Thank you. So now let's move on. Today we'll move to another topic. Today we'll talk about animals and wildlife. Yes, I remember that in maybe in lesson 24 or 22, you guys had a speaking activity, part two, about like you were required to describe your favorite animal, a wild animal coming from your country. And today we'll continue talking about animals. But in part three, we all know that the questions are more general and and yes, usually are much more difficult compared to parts one and two because the questions are not about you. So now let's look at some commonly asked questions when it comes to the topic animals. There's no way, it's impossible to prepare for all questions in the IELTS speaking test because it's just an impossible task. But I have selected key questions for you guys here, only four. Now we have here everybody. Four questions. Question number one: what measures could we take to protect wildlife, wild animals? Question number two: what effects do you think humans have on wild animals? Um, Question number three: do you think zoos are suitable places for keeping wild animals? And number four, we'll look at what people in our country use animals for, right? And in order to, I know that these questions are not easy. That is why I have provided some ideas and vocabulary here. But now I have a task for you guys. We have four questions, right? We're not, I won't ask you to answer them immediately, but there are four questions and we have ideas and vocabulary, right? Okay, let me send you guys this file first. Everybody, while waiting for me to send you the first file, I need you to open in front of you an online dictionary. It can be, my favorite one is Oxford Online Dictionary. You also can use Cambridge Online Dictionary or any other dictionaries that work for you. Open an online dictionary in front of you first. Let's do it. Here. I have, let me resend the file. I have just sent you guys a file, now, and let's check the chat box. Animals part 3 questions. Now I will send you into different breakout rooms, but you won't need to answer the questions now. No, let's save the task of answering the questions for the next activity. Instead,
When you get into your breakout rooms, you will need to use an online dictionary and check the meaning of the words in bold. Okay, let me share my screen. So here, for example, group number 1, you will see the word lockers or conservation. In group number 2, you will see words like ivory or extinction. Group number 4, you will see words like zoologist or habitat or exploitation. Group number 4, you will see words like plow, GH. These letters are totally silent. Plow or poultry. Okay, so now, first of all, I will need you guys to use a dictionary to check the meaning of the words here according to your room number. I will give you only 2 minutes to do it, and then I will mix you guys with other members, and you will need to explain your words to your friends. Okay, thank you. So a quick check before I let you guys go. Minh Ngọc, can you please unmute yourself? Hello, teacher. I know. In the next activity, what do you need to open in front of you? The file animals part 3 question with a dictionary. Yes, you will need to open the file, yes, and also an online dictionary. And what is your task, Minh Ngọc? Do you need to answer the questions? You need to look for the meaning of the words in your team, and then you will be sent into different groups to explain the meanings of words. Exactly. You guys won't need to answer the questions yet. Let's wait for about 5 minutes before you jump into your speaking activity. Instead, you will need to open an online dictionary, and you will need, as Minh Ngọc said, check the meaning of the words in bold. And then get ready to explain the meaning of new words sure. And yes, I will resend the file, and then get ready to explain the meaning of new words to your friends from other groups. By doing this, you teach each other, and I can relax. Okay, and let's get the file in the chat box. Ooh, let me resend it. Okay, everybody, let's get ready to see how it feels to be an IELTS teacher trying to explain new words to students. Okay, get the get the file first, and then get my. We'll have 4 groups only. I will give you guys about 2 minutes to look up the meanings of new words using an online dictionary before mixing you guys up. Okay, accept my invitation, please. Okay, now let me share my screen, and we'll check, and you guys will teach me the meaning of new words. Lockers. Okay. First of all, we'll talk about lockers. I would like to hear from Hannah. Hannah, who are lockers? Lockers, who's cutting tree? Yes, exactly. People who yes, go into a forest and cut trees down. Exactly. And everybody, please remember that not all lockers are illegal lockers, because because the government allows people to collect wood in certain areas. Lockers only become illegal lockers if they collect wood in the area where they are not allowed. Hannah, next, keep going. Conservation, what does it mean? Like protection. Protection, exactly. Yeah. So in a conservation area, animals and plants are protected. Thank you, Hannah. Next, I would like to hear from
Ngọc Hà, please. Ivory. Yeah, ivory is a body part of an elephant. It's a hard white denting of an elephant. Yes, the outer teeth of an elephant, and many people kill them for their ivory. That's cruel. Yes. And Ngọc Hà, extinction. What does it mean? Extinction is a situation where something no longer is it. Yes, exactly. Exactly. You use the word extinction to describe maybe a type of plant or a species which died out. But on the edge of when Ngọc Hà, when you say that something is on the edge of extinction, does that thing already disappear? No, it's ready for disappear. Yeah, it's still here, but it is endangered. It's very likely that that species may disappear. Thank you, Ngọc Hà. May disappear or may die out. Very good. That's the meaning of extinction. Something that dies out or disappears. Thank you, Ngọc Hà. Now we'll go down, and I would like to ask Nguyen. Hello, can you please explain the meaning of zoologist? So we have zoo and ologist. Nguyen, who is a zoologist? Zoologist. So zoo and ologist. Zoologist. Nguyen, who is a zoologist? I don't know. Did you ask? Did your friends explain to you the meaning of this word? My friends is from group number 1 and number 4. Oh, so no one came from group number 5? Yeah, Number 3. I'm sorry. number Oh, 3. so, No. so my bad. I'm sorry. So maybe it's just I made a mistake when I sent students to different groups. Okay, thank you, thank you. So I will ask maybe another student. I would like to hear from Tu Chang, please. Tu Chang, who is a zoologist. Yes, teacher, zoologists are people who study and do research about animals. Exactly. Zoologists are basically scientists who study and do research about animals, not just animals in zoos, everybody, animals in general. Very good. And habitat. This is a weird word because we got the two a and a sound. And they are equally strong when you say this word. Usually when you speak English, the syllable where the stress falls on is strong and other syllables are weaker. But this word is weird because both of the you see two R's here, right? And both of them are strong. Habitat, habitat, habitat. What is a habitat? Chang? Habitat means the environment where where animal on that. Yes, and can we use the word habitat when we talk about a place where a person lives? Yes or No, no? we can. No. Very good, everybody. So what habitat is a natural environment where a type of animal or plant usually lives or can be found. Next, the verb is exploit, everybody. The verb is pronounced exploit. But the noun is, you see here the e sound, right? Exploitation. Chang, what does animal exploitation mean? Animal exploitation mean you take you take advantage Very good. from animal. And does it have a positive or a negative meaning? It has negative meaning. Exactly. Thank you, Chang. Exactly. Now, everybody, I need to talk about the word exploit a little bit. It has both a negative meaning and a neutral meaning. So when you use word exploit,
to talk about things, it doesn't have a negative meaning. For example, I may say something like, I exploit articles to teach writing. In this example, the word exploit means I use something, and it doesn't have a negative meaning. But when you use the word exploit to talk about living creatures, living things, it will have a negative meaning. For example, if you are an employee and you say, I am exploited by my boss, it has a very negative meaning, because it's you don't want to be used by other people, right? And when you use word exploit to talk about animals, yes, it has a negative meaning. Animal exploitation, it means using animal and taking advantage of animals to do what you want. But the animals can be treated poorly, and they have to live, and they suffer for your benefits. Thank you. And we'll move on, and let's talk about number 4. I would like to, Hian, can you please unmute yourself and help us, please? The word plow. Ooh, everybody. There are 2 ways to write the word plow. This is a British way, and you will see here is the GH letters are totally silent. You don't say them. And here, what does plow mean? Yeah. I think a plow is a kind of farming tool or equipment used by farmers. And farmers use it yeah, for maybe for digging soil before they plant trees. Correct. Exactly. Thank you. Everybody's word plow can be written this way with this is British English, and plow, this is American English. But despite the difference in spelling, you pronounce the pronunciation remains the same, plow. And exactly as Hian said, the word plow can be a verb, is both a verb and a noun. And as a noun, it means a farming tool, yes. And as a verb, it means to turn different layers of soil before you plant something, or before you plant vegetables or rice or whatever. Turning different layers of soil over. Very good, Hian. And poultry. Thank you, Hian, because the meaning is already here, right? You use the word poultry, but I would like to have a difficult question for you. Hian, the word poultry, is it countable or uncountable? Yeah, poultry. I think this It has a very show plural form already, right? Yes, exactly. And usually will not usually people will never use letter S with this one. Everybody, thank you. To Hian is the word poultry. You use the word poultry to describe chickens, ducks, and geese, that the kinds of birds that people raise or keep for their meat or for their eggs on farms. Thank you. So there are several words that you guys need in order to discuss 4 most commonly asked questions about animals. But before I ask you to answer these questions, let's have a game. Let's have a game. And the next game is called subvocalization. Let me explain what it means, right? The topic is I'm sorry, it shouldn't be plural. I'm sorry, it should be just topic. It's about animals, and you see here subvocalization. What does it mean? Subvocalization means you say a word in your head, and you think about the sound of a word in your head. People do it, students do it quite a lot in a listening test.
Why? Because they don't want to make noise in a listening test, right? Other candidates are focusing on their exam, but they want to. But before the recording stops, some candidates want to, try saying a word so that they will be more familiar with the sound when that word appears in the recording. So they say the word silently in their head, or they think about how a word is pronounced. It is called subvocalization. Yes, we have a name for that. So now you will need to hit the button start, and you will need to, yes, look at the phonetic transcription, the way to say a word, and this is taken from, I think, Oxford Dictionary. Look at the phonetic transcription here. Think about the sound. Oh, that's O and poultry, right? And match the phonetic transcription here with the word, the suitable word. So here we have poultry. Think about the sound. And poultry, correct. All right. So you will have 7 other questions to finish. Ivory. I don't know. What is ivory? Which word, which option is pronounced ivory? Ask yourself. Okay. Let's wait for me for about 5 seconds to send you guys the link. Here it is. Okay, everybody, let's get the link in the chat box. Challenge yourself and tell me when you are done. Thank you. In the last activity, you experienced what is called subvocalization. And it works, it works in many situations. It allows you to imagine the sound of the word that you are looking at or you're going to say. So now in the next activity, you will have another game because I want to make you guys feel very comfortable with new words before requiring you to use them when you speak. Okay, let's have another game. With this game is, I'm going to send you another game, and this game is not about subvocalization or how words are pronounced. This game will strengthen your knowledge or your memory of the meanings of new words. So, is that cannot? Sorry, is there something wrong with my animals, with my link? Wait for me for about 5 seconds, just 5 seconds. Update it, publish. Okay, I'm going to send you another link, and when you click on the link that that was sent you, you will see the title first, animals, and update it, and then hit the button start. And yes, now you will need to look at the meaning or the definitions again. It's not just, yes, I want you to teach each other, and I also love to discuss with you guys the meaning of new words, but it's always nice to have things written down for you, right? So now let's look at the first one, the protection of the natural environment or wild animals or different plants. What is the most suitable option? I would like to ask, hello, Phan An, what is your answer? Let's look at the words on top here. The protection of the natural environment. Hello, An? Yes. What's your answer? My answer logger is a person who No. Here, let's look at this. And I'm looking for a word which matches the definition or the description here. Ooh. Which word means? Conservation. Conservation, correct. Everybody drag and drop. Okay, keep
doing so until you finish the game, and then submit your answers, and then tell me in the chat box. Thank you, Anne. Right. Let's get the link in the chat box, please. Here. Enjoy. Welcome back, everybody. Welcome back. And now I bet that you guys are ready for your speaking activity. I'm going to send you a link, and when you look at the link that I'm about to send you, let me share my screen. Here it is. Yes, you will see different colors. It's a little bit too colorful here, but I just want to make it very clear that you guys don't mistake the question of your own group for others. So you see different colors, and we'll have I will send you guys into 4 different breakout rooms. You will need to answer the questions with your friends first. Just answer and chat around. It's very important that you are fluent and you want or you are willing to chat around. But when you are done answering the question and you are happy with your answers, let's make notes, like note down keywords, so that you have ideas to take home and your friends can learn from your ideas. Okay. And I will send you guys into 4 different breakout rooms. Let's focus on let's answer the question that matches your room number first. If you still have time, like after you answer your question, after you note down ideas and you still have time, feel free to move to other questions. Right. Thank you. Let me send you the link. Here it is. Let's get the link in the chat box, everybody. I will send you. It's a little bit crowded. I will send you guys into 5 different breakout rooms. Group number 5. You will also answer question number 4. Right. So groups 4 and 5, you will focus on question number 4. And if you finish early and you still have extra time, you can move to other questions later. Okay. 5 different breakout rooms. Let's get the link first. Get the link in the chat box first, everybody, and then accept my invitation. Let's go. Okay, now let me share my screen. While you guys were discussing ideas in your breakout rooms, I also took time to go over your ideas and your notes, and I also made necessary changes to word choice and to add some ideas for the ideas that I don't really get it, because there are just only keywords. I just leave them untouched. So, and everybody, now when you go home, you will need to practice speaking at home with the ideas here, with the vocabulary here. Please remember that when I ask you to practice speaking at home, don't just focus on your own question. You will need to look at other questions and your friends' ideas too. Just think about yourself as chefs, right? You are in a kitchen, your home, and you have all the ingredients like vegetables and meat and fish, but your fresh ingredients will not automatically turn into a delicious dish. You need to take action. You need to stand up, get into your kitchen and do something. It's the same for speaking, right? You don't just have ingredients which are ideas or vocabulary or structures and hope that they will automatically turn into a beautiful talk.
No, you have to stand up, take action, open your mouth, and practice speaking. Okay, so have fun making a beautiful dish, a delicious dish at home by taking action and spending time cooking your dish. Thank you, everybody. Okay, now we'll give you a break of 9 minutes, a late break, but I think that you need it. And I will change to Vietnamese. Vietnamese. Em ơi, đấy, thế thì đối với những cái ideas này là mình sẽ gửi sẵn cho em và em hãy lưu ý như thế này này. Nếu em muốn tưởng tượng về chuyện là học từ mới như thế nào á, thì mình sẽ muốn em tưởng tượng đến một cái việc ngày đầu tiên mà em đến trường, ngày đầu tiên học đại học hoặc học trường cấp 3 hoặc là đi làm. Và lúc đó thì có thể phải, nếu mà em gặp 10 bạn cùng lớp một lúc á, em không nhớ tên của chúng nó đâu, nhớ được 1-2 đứa là tốt lắm rồi. Đấy, em hãy nhớ cái trải nghiệm mà em học từ vựng nó y hệt như trải nghiệm em nhớ tên người ấy, và nhớ tên bạn cùng lớp rồi đồng nghiệp của em nhớ không nổi. Thế thì đến bây giờ thì em có nhớ được không? 10 đứa, 10 đứa trong lớp. Đấy, em nhớ được, nhưng mà cái chuyện nhớ tên 10 đứa trong lớp đó nó thông qua cái gì? Mình không có gặp nó một lần, mà mình gặp nó vài lần. Rồi mình lại gặp nó in different contexts, tức là mình có thể là làm nhóm với nó, ngồi uống ở quầy căng tin với nó, rồi là thực hành, ví dụ làm cùng một cái project với nó, thì cuối cùng là mình cũng thấy là sau 3 lần gặp, một lần làm cùng project, bây giờ mình nhớ được tên nó. Cái trải nghiệm của nhớ tên ấy, tên cũng là một loại vocabulary mà. Nếu mà nó xảy ra với em như thế nào ấy, thì cái trải nghiệm học từ vựng nó y hệt như thế, nó không có gì khác cả. Em không thể nào một lúc magically em nhớ 10 từ được. Và nếu như mà em muốn là mình nhớ được và mình dùng được, thì nó phải giống như kiểu em muốn nhớ tên cái đứa cùng lớp ấy, gặp vài lần, làm việc nhóm cùng, thực hành thứ gì đó cùng nó, thì lúc đấy cái tên đấy nó mới không phải là một thứ mà em cố nhồi vào đầu, mà thực sự là em nhớ ra nó. Và đôi khi học từ vựng xong mà quên nó cũng y hệt như người thôi mà, lâu ngày em không nhìn thấy, em cũng chẳng nhận ra tên người ta. Nếu em muốn biết chính xác là học từ vựng như thế nào thì hãy nhớ đúng cái trải nghiệm học tên người, nó là như vậy luôn em. Vậy thì em sẽ thấy rằng ivory, nó đúng ngày hôm nay chỉ là the first exposure thôi. Còn em muốn ivory trở thành một quỹ từ của em thì chắc chắn nó phải thông qua chuyện là em lặp lại và trả lời các câu hỏi speaking. Chất liệu thì mình để hết ở đây rồi, còn chef thì chắc chắn phải là em thôi nhé. Về nhà thực hành speaking đi, không nhất định phải có partner mới nói được speaking đâu. Hoàn toàn có thể là phần fluency mà, mình hoàn toàn có thể là về nhà và luyện tập lại là có thể trôi chảy được rồi em ạ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ cho 1 giờ break nhá, 6 phút. Sau đó mình sẽ gặp lại em vào lúc 8 giờ 30. Và ở đây thì có một cái idea rất là thú vị là một vài nhóm, các bạn cái nhóm số 4, số 5 ấy, vì làm chung rồi rào kinh khủng ý tưởng. Có cả những cái ý tưởng mình cũng chẳng nghĩ ra, ví dụ các bạn nói for entertainment. Và entertain là một từ rất đặc biệt nên mình có thêm một tân ngữ cho em, nó buộc phải có tân ngữ đấy em ạ. Ví dụ em nói entertain myself, entertain people, không có tân ngữ là sai đấy. Nó không giống từ relax đâu, relax có thể có tân ngữ hoặc không, nhưng mà từ entertain là phải có. Đó, rạp xiếc chẳng hạn, hay là làm thí nghiệm, nó rất là hay. Là em đã đề cập đến một trong những ý mà chúng ta sẽ chuẩn bị viết bài writing, đó là animal testing or animal experiments, thí nghiệm trên động vật. Và đúng như em nói, medicines, beauty products, cosmetic products, test trên động vật. Đây chính là đề writing lát nữa của chúng ta. Trong mục đích trong nhà, yes, dogs are trained to watch your house and to bark at night, to scare strangers not to come close to your house, right? Or thieves. Transportation, yes, think about large animals like elephants. They, even in many mountainous areas of Vietnam, elephants are used to transport heavy items for food. Yes, exactly. Đó em nhỉ. Thì ideas của cái câu số này 4 này dồi dào quá mà cũng tốt nữa. Rồi mình cảm ơn em. Ôi còn có 5 phút thôi, break đi nhá. Xin chào các bạn. Vậy thì trong phần của ngày hôm nay này, cô sẽ tiếp tục nhé. Cô sẽ tiếp tục với bài writing của chúng ta. Và nội dung của bài writing á, thì nó liên hệ mật thiết với bài speaking vừa nãy. Và nhiều khi thì các bạn sẽ bảo là ồ, em thấy học writing khó mà khó hơn. Không phải một mình, không phải một vài bạn đâu, rất nhiều bạn sẽ nói với mình là khi các bạn học những kỹ năng như kiểu là listening đi, thì các bạn là thấy là nó dễ hơn. Cô hiểu cảm giác đấy. Em biết tại sao không? Bởi vì listening
Và reading nó được coi là passive skills or receptive skills, kỹ năng tiếp nhận. Kỹ năng tiếp nhận và kỹ năng mình nhận về thông tin thôi, mình không có phải tạo ra cái gì hết. Thì thực ra ấy, quá trình này nó sẽ tự nhiên với bất cứ một con người nào. Em bé nếu nhà em có em bé thì em sẽ nhận thấy là em bé luôn luôn hiểu rất tốt những điều bố mẹ nói trước khi em bé có khả năng là hình thành một câu dài và đầy đủ. Nên thực ra các em bé dù không nói được nhưng hiểu khá nhiều những thứ mà bố mẹ xung quanh nói. Phần receive nó sẽ rất là mạnh mẽ, xong rồi nó mới xảy ra đến phần produce, đúng không? Nhưng mà cái sự đau khổ mà em phải trải qua của speaking và writing, em biết tại sao em cảm thấy đau khổ không? Bởi vì em transform trong lúc đó. Mình phải nói thật là em trở thành một người tốt hơn trong chuyện sử dụng ngôn ngữ là khi mà em thực sự học kỹ năng nói viết. Và bởi vì cái quá trình em biết rồi, bất cứ ai transform đều sẽ cảm thấy đau đớn. Con gì transform cũng đau đớn mà. Con tôm lột vỏ hay con cua lột vỏ hay là con kén, con tằm ấy, nó đều thế. Thì cái kỹ năng mà khi em học ấy, em học speaking và writing, em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy đau đầu chính là vì vậy đấy em ạ. Em transform thực sự trong lúc mà em đang học cái kỹ năng đó. Mình phải học cách để cắt tỉa cái tư duy của mình cho nó gọn gàng hơn, hay là mình học cách để truyền đạt chính cái bản thân mình một cách hiệu quả hơn. Trước giờ nói tiếng Việt thích gì nói nấy, có ai dạy mình là mày nói như vậy á đã đảm bảo đủ 4 yếu tố lớn của giao tiếp hiệu quả chưa? Có ai nói với em điều đấy đâu. Chỉ đến khi thực sự bước vào một kỳ thi ngôn ngữ thì em mới bắt đầu question là cái cách mình giao tiếp đã chưa đủ thông tin chưa? Hay là mình đã thực sự relevant với nội dung câu hỏi chưa? Ngày thường nói chuyện em nói gì chả nói. Nên là cái sự khó chịu đó em hãy take it in a positive way. Nó đúng là một dạng là you transform while you learn writing or speaking đấy em ạ. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cung cấp một bài nói để có động lực học writing. Cô đang đọc một cuốn sách cực kỳ hay về lịch sử loài người, Homo sapiens, và sau khi có Homo sapiens thì cuốn sách theo sau nó là quên mất tiêu rồi. Quên mất cái tên rồi. Và nó nói về lịch sử của loài người được hình thành dựa trên kỹ năng viết. Thực sự với em, lịch sử của loài người tạo ra bước tiến triển cực kỳ lớn bắt đầu khi có kỹ năng viết. Thế nên là em hãy cố gắng với cái kỹ năng này nhá. Hay mà, trời ơi Vinh ơi, cô sẽ bữa nào mà có thời gian ấy, cô sẽ cùng với mọi người discuss cuốn Homo sapiens, và sau đó là cuốn theo sau nữa của Homo sapiens. Cô thực sự thấy là đấy là một trong những cuốn sách quá là hay. Khi nào có thời gian chúng mình sẽ discuss với nhau vào giờ break. Rồi, bây giờ cô gửi cho em một cái file và cô nhờ em check hộ xem là em đã nhận được chưa nhá. Cô xin được nhờ bạn Đại ơi, em có nhận được file nào không ạ? Em thấy em nhận được file nào. Tên Worksheet to matching testing on animals. Thank you, cảm ơn em. Tại cái tên cô viết ngắn ấy, thực ra nó phải là testing new products on animals, nó phải là cái tân ngữ mới đúng. Cô cảm ơn. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhìn cái file này nhá. Đây ạ. Rồi, chúng mình sẽ trước hết là chúng mình sẽ đọc đề đã. Đây là một trong những cái đề khó mà thỉnh thoảng nó thi đi thi lại ạ. Nên chúng mình làm với nhau luôn. Cô xin mời Khánh Linh ạ. Khánh Linh giúp cô đọc cái đề được không Khánh Linh? Nowadays, animal experiments are widely used to develop new medicines and to test the safety of other products. Some people argue that these experiments should be banned because it is morally wrong to cause animals to suffer, while others are in favor of them because of their benefits to humanity. Ok. Đây giúp cô nào. Humanity. Ok, tiếp đi em. Vẫn còn. Discuss about views and give your own opinion. Ok. Chỗ này giúp cho cô dấu trọng âm sẽ nhấn vào âm 2 nhé, và đọc nó thành âm E cho cô là âm E. Experiment. Yes, exactly. Experiments. Thank you Linh, cảm ơn Linh. Rồi, chúng mình sẽ thấy là bình thường ấy, cái đề của một bài discussion essay nó chỉ có 2 câu thôi. Một câu là bao gồm cái vế cãi nhau, và một câu thì có
the task nó yêu cầu em làm gì nó viết ở đây. Tại vì có nhiều bài nó chỉ có discuss both views thôi, nhưng đề này nó có thêm cái đuôi này. Cái bài này nó có 3 câu, tại vì nó có một câu để mục đích lớn của nó là set the context, và tất cả các em có thể hiểu như thế này này. Set the context đa phần được viết bằng dạng hiện tại, tức là nó thể hiện là đây là một sự thật để cho em hiểu thôi. Hiện tại đơn, hiện tại nó có hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành. Rồi vậy bây giờ chúng mình dịch đề nhá, để hiểu đề một chút đã trước khi mình đi sâu hơn. Nó khá là sát với ideas của câu số 4 mà các em discuss. Mình nhờ Thu Hà dịch đề hộ với Thu Hà ơi. Dạ. Ngày nay các thí nghiệm trên động vật được sử dụng rộng rãi để nhằm phát triển, để nhằm gọi là tạo ra những cái loại thuốc mới và thử nghiệm các sản phẩm, tức là thử nghiệm cái độ an toàn của các sản phẩm. Một vài người mọi người tranh luận rằng những thí nghiệm này cần nên được cấm, nên bị cấm, bởi vì nó gọi là gì nhỉ, phi đạo đức. It's moral wrong, gây ra, tức là gây ra sự chịu đựng, sự đau đớn cho động vật, đau đớn cho động vật. Trong khi những người khác thì ủng hộ việc này bởi vì những lợi ích những lợi ích đối với con người. Chính xác. Rồi, cảm ơn em. Hà dịch rất là sát rồi. Không nghĩ là cậu dịch thì cậu dịch thế thôi, không biết dịch nào nữa. Rồi, thì em sẽ thấy là đây là câu làm nền, set the context thôi. Ngày nay thì những thí nghiệm trên động vật, mà cái từ animal nó được ghép với rất nhiều từ khác mà không cần s. Ví dụ em viết bài này thì có thể viết là, em có thể ví dụ sử viết như thế này, experiment new products on animals, nhưng em cũng có thể ghép thành animal experiments đó, or testing new products on animals, or animal testing, or animal rights. Nó ghép như vậy đó, nó không có thêm cái từ gì nữa. Thì ngày nay á, những cái thí nghiệm trên động vật được sử dụng rất là rộng rãi để phát triển các loại thuốc mới và đồng thời là test sự an toàn của các sản phẩm khác. Ví dụ như là test sự an toàn phổ biến nhất ấy, chính là như các bạn của em có trong nhóm 4 có ghi, đó là test nhiều nhất là test mỹ phẩm. Mình thấy nó rất là ác luôn. Ác ấy. Em sẽ thấy là họ có thể tạo ra những, không biết họ làm kiểu gì luôn, có những con chuột không lông luôn em. Có những con chuột không lông, và để tạo ra được cái sản phẩm mà an toàn cho làn da đó thì những con chuột đó nó rất là ác ấy, bị làm bỏng da ấy. Nó bị chủ đích là bị làm bỏng cái lớp da của nó, để xem là ví dụ khi em bôi một loại thuốc nó sẽ có những phản ứng hoặc phục hồi như thế nào, hoặc là bởi vì cái loại thuốc mới giai đoạn đầu ấy, nó bị test trực tiếp trên con chuột của con thỏ không, thì có nghĩa là các thành phần như là axit hoặc bất cứ một thành phần nào khác là chưa có được ở mức độ an toàn, thì khi test lên là trực tiếp làm con đỡ bỏng da luôn. Đấy chỉ là một ví dụ nhỏ thôi đấy, thực sự rất là ác. Và nhiều người thì tranh cãi là những cái sản phẩm này nên bị cấm bởi vì nó sai trái về mặt đạo đức khi khiến cho động vật phải chịu đựng như vậy. Tiếng Việt thì chỉ dịch được như thế thôi, không dịch word by word được. Còn tiếng Anh thì nó có cái cấu trúc it is, adjective and to verb, đúng không em? Trong khi những người khác ấy, are in favor, em nhìn favor là em thấy rồi, cả cụm be in favor of something. Những người khác thì lại ủng hộ những cái thí nghiệm trên động vật này bởi vì những lợi ích của nó dành cho loài người. Lợi ích thì nhiều lắm em ạ, lợi ích thì rất là nhiều luôn. Lát nữa chúng ta sẽ discuss những lợi ích đó. Thế thì hãy bàn bạc quan điểm của riêng em và đưa ra bàn bạc qua hai quan điểm trên. Em phải bàn bạc là tại sao người ta nghĩ thế đã. Kiểu gì em có bảo là ôi dồi nó ác thế, hay là em bảo là thôi phải cứ làm đi chứ, lợi ích to lớn lắm. Em muốn nghĩ gì cũng được, nhưng em phải bàn bạc xong là hai cái nhóm này họ nghĩ thế thì đúng ở điểm nào trước đã, nếu không thì không đủ cái điều kiện, nếu không thì không có respond well to the task em nhé. Muốn làm thì cũng phải có một tí từ vựng, đúng không em? Ví dụ như từ cấm chẳng hạn, rồi bây giờ biết làm gì, chẳng lẽ là viết từ ban 5 lần trong bài, đúng không? Thì làm tí hoạt động matching nhỉ. Alright, em nhận file hộ mình nhá. Đây là một trong những cái đề mà
nó khó. Yes, em nhận file hộ mình trong phần chat box và sẽ thực hiện hoạt động matching với bạn em nha. Ok, nhận file trước và xin mời em nhận lời mời vào các nhóm nào. Câu hỏi khó thế nhỉ. Nào, đây chúng mình sẽ có một là em sẽ thấy là morally wrong. Ở đây mình đang cung cấp để lát nữa em viết bài cho linh hoạt đó. Vì về mặt moral là em sẽ thấy là đây là nó sai trái về mặt đạo đức đúng không em? Tức là cơ bản ấy, là chuyện này nó không có legally wrong. Nó được cho phép bởi pháp luật mà. Thế nhưng mà về mặt đạo đức thì sao, là có sai hay không? Thế thì hầu như là em cũng rất là khó để tìm được cái từ nào mà nó đồng nghĩa hoàn toàn. Thì ở đây trước hết là chúng mình nói đến từ inhumane. Em thấy human đúng không? Thêm chữ E này là humane. Và chức năng của nó, mình mở ngoặc cho em nhé. Chức năng của nó là tính từ. Đó, inhumane. Thì chúng mình sẽ match xem nào. Hannah, xin mời em, number one, inhumane. Inhumane, I think is D. D is cruel to people or animals and not caring about the suffering. Yes, exactly. Chính xác em ạ. Đây là không phải mình chỉ cho em bài matching để biết nghĩa đâu, mà chính là các từ khi em viết thì em có thể là morally wrong, or it is inhumane to, or it is cruel to do something. Link vào thì các em paraphrase cho nó hiệu quả. Thì từ suffering ở đây nếu mà dịch á thì em nghe nhiều nhất là khi người ta nói về kinh Phật á. Câu kinh điển của đạo Phật là gì? Life is suffering, đời là khổ đau. Câu đấy dịch ra tiếng Anh là như vậy đấy em ạ. Thì từ suffering này chính là sự đau đớn. Con vật thì chắc là sự đau đớn. Đó. Thứ hai, cảm ơn Hannah. Và tiếp tục Hannah đi. State of the art. State of the art is modern advanced technology. Yes, exactly. Em chỉ check cho mình một phần này thôi. Âm này em sẽ thay vì âm O, em chuyển cho mình thành âm O. Xin mời nào. Technology. This word. Yeah. Wait, which one? Wait. Sorry. Modern. Yes, sorry. Modern. Modern. Thank you. Yes. Vậy thì trước hết là chúng ta sẽ thấy là đây khiến cho con vật đau đớn là rất là ác rồi. Ngoài ra thì người ta cho rằng là bây giờ ấy thì chúng ta có thể thay vì việc test trực tiếp trên động vật á thì người ta có thể sử dụng state of the art technology. Advanced technology has offered humans other methods to test new products, đúng không? Đó. Em biết không, khi mà em nếu như mà có hai cách, thường thì khi em develop á, em ủng hộ hoặc là nếu như em ủng hộ một thứ ấy, thì thường em sẽ giải thích nó có lợi ích gì đúng không? Khi mà em không ủng hộ một thứ ấy, thì em có hai cách. Một là em có thể giải thích là nó không tốt ở điểm nào, và thứ hai em có thể làm theo hướng đó là gợi ý ra phương án thay thế. Đó. Thì phương án thay thế ở đây là gì? Chúng ta sẽ nói đến đáp án số 3, cells. Rồi, cô cảm ơn Hannah và cô xin mời bạn Hoàng ạ. Bạn Hoàng số 3, bạn Hoàng ơi. Số 3 G. G, yes, the smallest basic unit of a plant or an animal or a human being, right? Many people believe that today we have other methods. State-of-the-art technology has allowed humans to test new products on cells instead of testing on whole animals. By doing so, we still can be able to predict or anticipate the safety of a product without hurting or killing other creatures. Không em? Từ sinh vật đọc là creatures chứ không phải creatures, nhớ nó câm cái âm ở giữa đấy. Vậy thì rõ ràng là ác quá. Ác là tại vì nó bảo là một là gây đau đớn, hai là nếu có phương án thay thế là nếu mà có phương án thay thế mà vẫn tiếp tục sử dụng phương án cũ thì là ác. Đấy. Thì ở đây cells, the smallest basic unit of plant of animals, of a plant or an animal. Also people can use computer modeling. Đúng không nào? Đó, phương án thay thế này em dùng other methods. Rồi, ngoài ra em còn có từ gì? Hoàng, số 4 nốt đi Hoàng ơi. Số 4 B. B, đúng không?
Cảm ơn. Đó, mọi người có thể rất là linh hoạt, tại vì khi IELTS nó ghi ở ban 7 á, là nó muốn em có là a range of vocabulary, là nó muốn em lúc thì dùng another, lúc thì dùng alternative, lúc thì dùng state of the art technology is a replacement for animal testing. Đó. Substitute, phương án thay thế. Đó, range. Vậy thì đấy là cái luận điểm đầu tiên mà người ta cho rằng là cái này là inhumane vì nó gây ra đau đớn là một. Thứ hai là bây giờ có các phương án khác rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nghĩ đến thêm một từ immoral. Morally wrong. Oh, it is immoral to do that. Số 7. Mình match cái số 7 nào. Xin mời bạn Tâm Nguyễn. Tâm ơi. Yes, teacher. Number 7. I think that is unethical. Unethical, exactly. Now, everybody, let's look at just in this table, you have 5 ways to express the same thing, right? Number 1 is morally wrong. Number 2 is immoral to test new products on animals. It's unethical to do so. It's inhumane to gain benefits at the cost of animals, and it's cruel to cause them to suffer, right? 5 different ways. Thank you, Tom. And ban something. Yeah, ban something. Does it prohibit something? Yes. Disallowed or outlawed? Yes, exactly. Thank you, Tom. So for the reasons that we have just mentioned, many people believe that it's very important that the government prohibit the use of animal testing, or they should disallow this kind of testing, or they should outlaw this kind of experiment. Okay. Okay, so now let's consider the other side. Many people support the use of animal testing because it's clear that using testing new products on animals will allow scientists to predict or anticipate the side effects of new products. Side effects. Two, please. Yeah. Number 5. Unpleasant impacts on drugs that happen in addition to the main effect. I'm sorry for that's my typo. Yeah, two correct answer. Can you repeat this word after me? Unpleasant. Unpleasant. Thank you. Pleasant. Right. This is pleasant or unpleasant. This is the F sound. Thank you. So side effects, unpleasant impacts. There should be a match between the form, singular form. A side effect is an unpleasant impact of a new product, like a drug. And 2, yes, vaccines, please. Vaccines. Letter J. Letter J. A substance, right? A vaccine is a substance containing a virus in a weaker form. So J. Now, thank you too. I see a very clear change. Like before COVID-19, not many of my students supported animal testing. But during COVID-19, and they felt very clear that everybody wanted a vaccine that would take away the nightmare. And during COVID-19, people felt the urge to do whatever method to come up with an effective vaccine or a new type of drug. And I don't know what, but I know why many of my students felt that way. And yeah, I have to admit that I also felt the same thing during COVID-19, that I hoped that scientists would do whatever it took to develop new vaccines
as fast as possible. And when people had to choose between human lives and animals, most people would go for saving human lives. Yeah. So accurate. All right, so accurate. Fanan, please. Hello, Fanan. Accurate. Hello, Anne. Yes, she's not here. Yes. Number 8, please. Number 8, method C. C. Correct. And thank you. And we only have number 10 left. Resemblance. You see here, resemblance. And what is a resemblance? Resemblance. A resemblance is H, a similarity. Thank you, H. Now, everybody, the thing is, many animals bear a close resemblance to humans. It means that there are similarities between some animals and humans. That is why scientists test new drugs, new vaccines on animals so that there is a higher chance that they will be able to get accurate results. Scientists will have the chance to observe how animals react to a certain substance or a chemical, so that they can reduce the amount of a substance or increase the amount of a substance to produce a safe product for humans. That's the reason why many people support the use of animal testing. Also, let's consider this. Today, with the availability of state-of-the-art technology, yes, we have alternative methods, but we have to admit that state-of-the-art technology is way more expensive, significantly more expensive compared to testing on animals. And if it is too expensive to produce a new vaccine or to develop a new medicine, it will limit the chance that low-income people or poor people can access new products or health or suitable treatments. And during COVID-19, I don't know if you felt it or not, but it was very important for everybody to get access to vaccines or to get the drugs that they needed. And if important products are sold at a high price because of the production cost, the high production cost, it will prevent many people from getting the treatment or the medicine they desperately, badly need. Let's consider that aspect too. Yeah, so, sometimes life is hard. We have to choose between what is really beneficial, despite the fact that it is cruel, or we have to choose between something that is beautiful, like saving animals' lives. Yeah, it's hard, right? That's life. Okay, thank you. Now we'll change back to Vietnamese. Đây là một chủ đề khó và mình cũng không có muốn là khiến cho buổi học ngày hôm nay quá nặng. Vậy thì bài tập là mình sẽ chỉ giao cho em bài tập về từ vựng thôi, bài tập từ vựng và bài tập speaking. Vậy buổi sau thì mình sẽ viết bài này cùng với em nhé. Buổi sau mình sẽ viết bài này cùng với em để cho, tại vì nó là một bài khó mà, thì về cơ bản cũng không nên để học sinh lần mò mà bắt em ngồi nghĩ nữa, chắc em rất là mệt. Nhưng mà em hãy cân nhắc đi. Thực sự đây là một cái bài mà nó thể hiện rất là rõ bản chất của cuộc sống đấy. Tức là em biết là không nên làm hại động vật, nhưng rõ ràng trong lúc COVID-19 thì em cảm thấy rất rõ cảm giác là mọi người đều thực sự rất cần một loại vaccine, và lúc đó không ai, em có biết là kể cả những tổ chức bảo vệ động vật lớn nhất thế giới, không ai nói về chuyện vaccine đó được test lên đâu, đúng không em?
Đấy, các tổ chức lúc đó người ta chỉ cần vaccine thôi à. Thế thì hãy cân nhắc xem. Yes, it's cruel. It's cruel, it's inhumane, it's morally wrong, it's immoral, it's unethical. But we need it. Okay, we will discuss this topic later. Thank you, cảm ơn em. Vậy thì hôm nay chúng mình sẽ nghỉ tại đây nhá. Và bài tập về nhà của em là bài tập speaking. Mình sẽ dành thời gian để interview em một chút. Và buổi sau với 4 câu hỏi mình sẽ chọn ngẫu nhiên. Và em sẽ có bài tập speaking và bài tập từ vựng. Học từ vựng của buổi ngày hôm nay thôi. Rồi, em đã có thể nghỉ rồi em ạ. Và mình sẽ gặp lại em vào buổi sau. Nếu em có bất cứ câu hỏi gì, em có thể ngồi lại để hỏi mình. Còn nếu không, có thể nghỉ rồi. Cảm ơn em.